crap! Хитрёный нож. Отличный перевод. О, конферансье-то жив. Gonna say something there, champ? It's just the winner sometimes, I don't know, gives a speech. Кланяйтесь, подданные. Встречайте своего нового короля. Well, you guys ready then? Oh, yeah! This'll be a way easier target than Magnus. Wait, what's going on? Oh, well, that's Это, видимо, называется посвящением. Holy crap! Is that your Witherstorm? О, эта штука сюда прилетела. How are we... Очень вовремя. Жри этих гриферов. Ни в чем тебе не отказывай. Все королевство разрушено. Надо сжать-то. Stop eating my kingdom! Magnus, come on! You'll regret messing with Boomtown. Go! А ведь эта штуковина прилетает и ко второму хранителю ордена, если выбирать не Магнуса. Интересно, как она одновременно оказывается в двух разных местах. Ну, откровенно говоря, здесь явно поживее вот этот путь, чем альтернативный. Не такой скучный. Who goes there? Oh, Jesse? Is that you? Мы вернулись. Смотри, кто с нами. Hey, we're back! I'm so glad you're back. And we brought Magnus! Fantastic. Quick, come on. You guys are never gonna believe who showed up while you were gone. Габриэл. Gabriel! Hello, everyone. В прошлый раз, когда я играл, я в первом действии, в первом акте, выбрал спасение Петра. И тогда он не пришел. Привет, Арнольд, да, все сначала. Предыдущее прохождение я забраковал. Как тебе удалось спастись? И что с Петрой, расскажи. Well, let's just not think about that. I came here to the temple, hoping against hope to find other survivors. It makes me glad that even in these terrible times, this temple can stand as a stronghold. Что с Петрой? Wow, did Petra get away too? Did you see? All that creature left in its wake was bedrock. All those people. Your friend Petra. Да ладно, неужели? No one could get away. Можно было потерять ее, оказывается, вот так. We are alive. That means there's still hope. Come along. Everyone else is still inside. Wow, been a while since I've been here. Whoa. What is she doing here? Oh, this isn't going to go well. Right. I forgot to mention, Olivia went on a little expedition of her own while you were gone.
А Оливия пошла за вторым членом Ордена Камня, за инженером, который, кстати говоря, оказалась женщиной. Эльгорд ее зовут. Вчера я как раз за ней ходил. Но там реально скучновато. А если бы я пошел туда, Аксель бы привел Магнуса, просто познакомил бы, сказал, типа, вот смотрите, я его нашел. Easy now, Olivia. Let's try and play it cool. So, who are you now? And why did you bring him with you? Видимо, они недолюбливают друг друга в этом ордене. Мы объединим Орден Камня заново. It was kind of crazy, actually. I went to Redstonia, and there were all these incredible engineers and inventors. It was a little Да там полно безумцев. Хотя Бум-гвардия там тоже было. Тоже были не самые лучшие члены квадратного общества. I know, I'm sorry. So А я король Бумбурга. Very impressive. She might have, well, Вам они не оценили. Это ирония. Yeah. But after I pled my case, she agreed to take me on as her assistant and come back to help. Not bad, right? Oh, hooray! It's Ellie, and here I was just starting to enjoy myself. Hello, Magnus. Your voice is exactly as pleasant as I remember, which is to say, not at all. Oh, my feelings. Но он точно его Is that the недолюбливает. same wit you're gonna use to save the world? Why? You here to tell me how to do it better? Oh, I would never dream of doing that. Unlike you, I actually do things instead of just talking about them. Hey, that's Eligard you're talking to. Show her some respect. Wow, you finally found yourself a live one. Hey! Your little devotees Магнус, are usually a little отстань. more on the bookish side. Отстань от Оливии, она все-таки наш друг. I command you to shut up. Is that so? People, can we please focus on the bigger picture? We have a very hungry Witherstorm in the process of turning the whole world into its dinner. Yeah, I'll admit, that thing looked real nasty. And I've seen some nasty stuff in my time. Too much for you, was it? Your usual brutish approach didn't cut it? Hey, you weren't there, all right? You didn't see how this thing just tore everything up. You've never seen anything like it. This arguing isn't helping anything. If we want to stop that thing, we're going to need some serious firepower. Сейчас начнем искать какой-нибудь способ одолеть эту We штуку. must find a way to defeat that monstrosity. I don't know if you've looked around yet, but this place isn't nearly the stronghold it used to be. Most of our supplies are gone. It would take a mountain of TNT to kill that thing. I hate to say it, but you have a point. This is amazing. I know. Are they getting along? Ну, тоже мне герои распустили сопли. Давайте, соображайте. Whoa, give us a minute, all right? We just barely got here. We'll get it. But even if we had all the TNT for miles around, I don't know if it would be enough. If only Soren were here, he might have something we could use. Oh, Ellie, not this again. Wait, Magnus. She may have a point. Soren did have certain objects, inventions. You know I hate when you brag about you and Soren's little brainy club. I'm not bragging. I think I've got a legitimate idea here. There's something Что, интересно, сильнее тротила? Soren had a kind of super TNT. Stronger and more У explosive него была than супермощная anything else взрывчатка. in the Ну, world. видимо, Сорен это четвертый член их Oh, группы. yeah, I've heard all about the F-bomb before. Не считая Айвора. Айвор пятый, но он вроде как Soren поехал claimed that dropping головой. the F-bomb could destroy anything. But I've never It's seen it real. I Ну так swear. отлично, надо найти The ее. bomb sounds perfect. We should go get it now. Well, there's a little problem there. We don't know where Soren is. But you found Magnus and Eligard. Do you know where he is? Давайте снова обратимся к этому чудо-механизму, пусть он нам покажет, где искать Сорена. Our map could locate him. Unless he's in the Nether. Or the End. But it's worth a shot.
he wasn't on the map. Так амулет поставь на место, может быть, покажет. И что, мне самому опять надо... И стал. Хотя надо потрепаться было, наверное, с остальными, просто поспрашивать, что-то как. Обычно они никакой ценной инфы не дают. Кстати, спасибо. Спасибо игре, что она снова изменила положение рычагов. Hello, Eligard. You said you know how to activate the map? I'm very curious to see it. I've never actually seen it work before. Удивительно, они члены этого ордена, у них был этот амулет, и она не знает, как он работает. Hey, Gabriel. Well, go on, Jesse. Похоже, они подружились с Рубином. Hey, Axel, how are you doing? I'm hanging out with Magnus. I'm doing awesome. Glad to hear it, buddy. Ох уж эти фанаты. Hey, Magnus. И только Лукас не проводит время ни с кем. Грустит вечно. I'm going. I know what I'm... Хотя не только Лукас, погоди. Hey, Olivia, you okay? Оливия тоже грустит. I'm all right. I can't shake the feeling that I embarrassed myself back in Redstonia in front of Eligard. I think she kind of judges me a little bit. It'll be okay. I hope you're right. Опять меня в женском роде называют. Какого черта? Вроде же справились. How are you holding up, Lucas? I'm alright. This has all been pretty intense. I feel like if I think too much about what's been going on, well, I'll just... А он переживает за Петру. Ну, давайте подбодрим его. It's great that Gabriel showed up again, but I hope Petra's still alive out there. She's the toughest person I know. She's gonna be okay. She's just gotta be. Интересно, с укусом пустоты такая же штука? Если да, то тогда мне больше нравилось переживать за Петру. А, ты к тому, что Габриэля заразили? Ну, пока непонятно, посмотрим. Возможно, это фишка только для Петра. И я, конечно, вчера просто проявил чудеса смекалки, когда соображал, что хочет Петра. Даже вспоминать стыдно. Подожди, а почему как идти в нужное мне направление? И вы хотите сказать, что... Все, отлично, не нужно подбирать заново. Alright, there's your light, my light. That's new. There he is. В оригинале от первого лица нет намека на род. Ну, да, здесь и имя такое подобрано, которое универсально подходит любому персонажу. И все диалоги, где идет четкое указание на тот или иной род, они обыграны так, что оно не четкое. По большому... Ой, не так кнопка. По большому счету, так поступают во многих современных играх, ролевых, особенно там, где ты можешь выбирать либо женского, либо мужского персонажа. Ну, хотя для того, чтобы не переписывать потом 1000 диалогов, вот каждый род отдельно. По крайней мере, в английском языке это значительно проще, чем в русском реализуется. Давайте же пойдем и найдем этого Сорена. Whoa. It didn't do that before. Are you sure it's working? Blue? That's Ivor. Появился дополнительный цвет, который указывает на 5-го хранителя, на Айвора, который двигается как раз-таки, судя по всему, по направлению Сорена. И мне показалось. Right, because getting caught out there in the dark is so much better. Trust me,
If you had seen this thing, you wouldn't want to stick around. Давайте подождем утра. Ходить в темноте — последнее дело. An excellent call, Jesse. And far more decisive than either of us are being. What a coincidence that it's your plan. But fine. Чувствую, у нас отношения с Магнусом не сложатся. Все, что я выбираю, против него получается. Откуда они койки достали, кстати? Okay, everyone, rest up. We'll head out at first light, all right? Даже Рубину койка досталась. Jesse, right? Oh, hello. I'm sorry if I seemed a little hostile before when we were talking about Magnus. Not the best way to get acquainted. He makes me a little crazy. He's just a little nuts, destructive, egotistical. I could go on. Да, здесь нет варианта, что он действительно безумен, то, о чем она говорит. Let me guess. The constant patting himself on the back? Complimenting himself? All the dumb, self-ascribed, grandiose titles? Да он просто большой ребенок, отстаньте от него. Уж эти женщины вечно как дрель в ухе. So, how is it being the leader of this little ragtag bunch? I haven't been observing your group long, but it seems a little dysfunctional. Все, угомонись, мы отличная команда. Наши товарищи такие, какие они есть. I wish the order had believed in itself that strongly. In any case, glad to be part of the team. How about we go get some sleep? Кстати говоря, вчера, конечно же, я не мог на это внимание обратить по ряду причин. А любопытно, куда показывал луч Гебриэла, ведь там было сейчас 5 лучей, и Гебриэл с нами, а тогда мы вроде как думали, что он погиб. Хоть ты заново проходи. Потому что записи вчерашнего стрима в сердцах я удалил все. К чертовой бабушке. Good night's sleep to do the body right. I am ready to do some blasting today. Well, I'm glad you're in such high spirits, friend. I'm still feeling a touch under the weather myself. Guys? Ничего себе, оно там разрослось. I told you it was gonna catch up with us. Oh my. You really weren't kidding. How could it find me again? We can hash all that out later, because we got some monsters to fight here, people. Подождали утро. Насколько я помню, когда я выходил ночью, ну вот вчера, такой ерунды не было. Вперед! В землишника будем играть. Ой, а сколько там зомбарей-то, сколько много, блин, алё. Я что-то не подумал, что их трое. Или была такая, нет, что такое было, я помню, да-да-да, нападали вроде. Хотя, или поменьше их было. Ай, да ладно. I am getting very tired of this wither storm. Agreed. This creature never stopped. Soren's isn't much farther. We can make it. Soren's place has got to be just ahead. Come on! Ничего себе, свинья быстрее всех залезла. Тогда Гебриэла не было луча, то есть тогда было 4 луча, про синий все подумали, что это Гебриэль. А, ну понятно. Столько же было, только бури не было, понял? Да, похоже, Гебриэл полностью заменяет Петру в данном варианте. Интересно, а обоих их можно было спасти или нет?
Рубин явно боится. Don't fall, okay? Oh, that is deep. That is very, very deep. Я нажал на кнопку, алло. О, боже ты мой. Oh man, we've got Enderman. Ну, Лукаса, видимо, тоже не очень получается. There are so many. I didn't think they ever came in groups that big. That was pretty reckless, Lucas. You could have gotten hurt. Hear that? I think Ruben is trying to get our attention. Да не смотри ты ему в глаза. И ему тоже. Биби. Once again, it falls to me to take care of everything. I'll find this super TNT myself. Oh, no, no, no. You А она говорит о себе в мужском роде, потрясающе. That's it. I'm going. Ну, начинается. Walking away too now. Один туда пошел, другой сюда. Here I come. It's hard to pick glass half full when they keep kicking the glass over. And I thought they were doing so well. Yeah, I wouldn't go that far. Ну, у них явно Definitely проблемы got issues to work through. личного Hopefully характера. they'll work things out and get on with the important stuff. What are we gonna do now? Where should we go? Let's figure it out. В желтый либо в желтый? Пойдемте в желтый, не знаю. Давай сегодня в красные ворота. Окей. А, вот эта пёрточка здесь, я понял. Кстати, с ним поговорить можно. Габриэл, ты как? Выглядишь плохо. Hello, Jesse. You okay? Аксель? Аксель похож на палец, кстати говоря. Какой-то в перчатке, не знаю. Или на карандаш. Взгляд. Да, давай мы что-нибудь нажмем. I'm glad he came along, even if it did take a bit of persuading. А если поговорить? If they made a statue of me, I wouldn't choose that pose. I'd look like this. Лукас, This place is a взглянуть. dream come true for Lucas. Look at him. He's loving it. Похоже, ему нравится здесь. Soren the builder, Magnus the rogue, Ellegard the engineer, Gabriel the warrior. Прикольно, кстати, статуи сделаны так схематично, отображающие этих героев. Вроде со всеми потрепались, только с Оливией, кстати, не поговорил я, но я не знаю, где она стоит. Вот она. Hey, Jesse? Yeah? It's Gabriel. I don't know. He doesn't seem right. I tried asking, but maybe he'll talk to you? В общем, Оливия замечает, что Габриэл как-то странно себя ведет. Погнали за Эльберт.
Gabriel, are you okay? I know it's not the best time, and I don't want to worry you, but there's something I'd like to discuss with you in private, Jesse. But let's split up. Мы с Рубином и с Гейбриэлом отправляемся за Эльгард, остальные наши пошли за Магнусом. I'm aware that letting them head off alone was risky, but I need to talk to you about a private matter. It's not the easiest thing to bring up. Ну, давай поговорим на личную тему. Thank you for being so. Надеюсь, приставать не будет. I'm so glad to see my old friends together again. I don't want to ruin it with this. What? You may have succeeded in getting me away from the Witherstorm, but I fear it was already too late. Не совсем понятно, то есть это в первом эпизоде его, получается, цапнули. I noticed it not long after you said it. Ты заболела. Что это такое? Is that what's wrong with your arm? Tell me, do you know what wither is? The wither, of course. We've been. No, just wither. Or wither sickness, to be more descriptive. It is something I've contracted before in my travels, but it always wears off. It seems that Ivor's monster exudes a wither sickness that is decidedly more fatal. Well, we're gonna go back and tell the others we can get help. No, Jesse. You can't tell anyone about this. Creeper, look out! Take my hand. I'll pull you up. Хватай его культю. Давай, тяни. Блин, здоровенный такой. И вытащить не смог. I couldn't maintain my hold. I'm so sorry. Jesse, are you all right? Иди уже за подмогой, немощь. Time to be a hero again. Stay safe. I'll find a way down to you. Получается, что он полностью заменяет Петру во всех аспектах. Также сейчас будет ходить загибаться. И единственная беда в том, что я же ведь вчера не до конца все это прошел. Даже близко не до конца. Я уже скоро догоню то место, где я вчера остановился. И вот дальше уже различий не будет видно. И прям появляется желание в третий раз по-нормальному все это пройти. Чтобы посмотреть, насколько вообще разные могут быть пути. Ну, пока что все так же в плане пещер, а вот куда они выведут, не совсем понятно. С другой стороны, они могут все вывести в один и тот же коллектор, и в итоге история пойдет в одном направлении. Но посмотрим. Прикольная комнатуля. Умирающий негр, такое клише. Да-да-да, негр, умирающий первым. Притом, если посмотреть под другим углом, ну, то есть, если мы спасаем Петру, то тогда негр тоже, получается, умирает первым, так уже по-настоящему. Типичное клише американское. И вот мы зашли в какую-то комнату, где в центре стоит пентаграмма амулета. А здесь, ну что же здесь, а здесь тень чья-то. Давайте угадаем, чья. И это... Ну это точно не Сорен. Show yourself. Who's there? На YouTube мне все пишут про коммерческие вопросы. Your tenacity is commendable, yet misguided.
Давайте сообщим ему, что нашелся орден. Друзья на YouTube, погодите немного. К сожалению, вас мне тяжело читать. Но я туда зайду. Скоро. Да и вали. Вот еще. Будем мы с ним таскаться. Gabriel, you're alive! Against all your best efforts, Ivor. Look at what you've done. I never dreamt that even you could be this twisted. Save your posturing, Gabriel. We both know your words have always been hollow, just like the Order. You're not going anywhere, Ivor. At least not in one piece. Your threats pass harmlessly through me. Пусть эти вопросы решаются орденом. Что мы хотели его прогнать, этот его задерживает. В итоге мы решаемся помочь. Так мне нравится эта его реакция, когда он сосредоточенно дерется с Габриэлом, либо с Петрой. Потом ты неожиданно его бьешь, он понимает, видимо, что проигрывает, и тут же начинает искать причины, по которой драться с ним не стоит. Сразу выпил зелье быстроты. Но, видимо, поскольку он единственный, кто знает, как эту дрянь одолеть, поэтому возрастается, мы все-таки должны его оставить при себе, если так можно сказать, и сделать так, чтобы он не убежал. Но. Didn't have to go this way, Jesse. You could have just let me go. Now you see me. Now you. Он не золотой, по-моему, меч. А, хотя нет, точно, он же золотой. Да-да-да, Петра же еще говорила, что он слишком мягкий. Точно, я подумал, а что ж железный-то слишком мягкий? Наверное, потому что он золотой. Дурацкий меч. Just stand down. This one's on you, you puffed up fool. Как-то я не могу заставить себя сопереживать этому страдающему темнокожему усачу, который говорит таким умирающим голосом все время. С Петрой было веселее. Сдавайся, бородач. Тебе не уйти, нас слишком много. Что любопытно, зелье медлительности он кинул под себя, а не в нас, а замедлило почему-то нас. А эффект, по идее, точно такой же, как у зелья быстроты. Интрига, интрига. И это конец второго эпизода. Сейчас нам заспойлерят, но я не хочу слушать спойлеры. Покажите мне... так нельзя пропустить, да? И так нельзя пропустить. Никак нельзя пропустить, поэтому смотрим спойлеры. Я пока... Хотел пока зайти на трубу, а потом понял, что не получится.
Would they find a way out of this dark tomb? Is there any way to cure Gabriel's wither sickness? Would they find a way to defeat the wither storm? Or will they remain trapped as it continues its ravenous rampage across the entire world? Only time will tell. Ну, в общем, поназадавали все основные вопросы по основным сюжетным линиям и никаких ответов не дали. Спасибо, что без спойлеров. Итак, вот она статистика. Как мы уничтожили Гаста? Вы доверили Акселю амулет? Какое имя вы взяли себе в Бумбурге? Вы отправились ночью или утром? Итак, 29% игроков вместе со мной отразили один из огненных шаров Гаста в него же. Это профессионалы, такие как я. Все на бас стреляли из лука, конечно же. 32,1% игроков одержали амулет у себя, пока Аксель отвлекал. Странно то, что 60, почти 70% людей отдали столь важную вещь второстепенному персонажу. Вы и 43% игроков взяли имя Сокрушителя. Как можно было взять другое имя? Вы и 25% игроков дождались утра и затем покинули храм. Вот первый раз я тоже уходил, как и 75 игроков, сразу же, как только была такая возможность. Интересно, почему все уходили сразу? Все думали о том, что буря их настигнет, или все просто хотели побыстрее развития сюжета?